Hello everyone, good evening. Sumesh, I hope I am audible to everyone. Yes, Sushil, you are audible. Okay, thank you very much. So welcome to this very important webinar on career opportunities being organized by EdLumens Labs, the academic division of Nexus Technostate Private Limited. This is the second of the webinar series that we have started in August. So welcome everyone. Let me introduce the speaker to all of you. A very good friend of mine, Mr. Sumesh Sasikumar. He has been working with TCS for the past 23 years, a very highly experienced person. And I think it's a real privilege for all of us to have you here, and a very great opportunity for the students, the freshers, especially to hear from him, to understand more about the industry directly from you. So, Nexus, as an IT company, when we started in 2018, we understood that it's so important for the freshers to have a connect with the industry and have good knowledge about what is happening in the industry, so that when they pass out from their colleges, it'll be easy for them to, be very much accustomed with the daily activities in their job. And that's what we have in the past 5-6 years. We have been consistently doing these kind of webinars and industry connects. I had visited so many colleges, especially last month, traveling all over Kerala, from north of Kerala to south of Kerala, and introducing the industry to all these freshers. We believe that all of you freshers are the strength of our country, and you are the future of this country. So it's our duty, it's our responsibility to make sure that you are nurtured in the proper way, and proper knowledge and orientation is given to you, so that you take up your job and you deliver in the best possible way. So very happy as the CEO of Nexus and EdLumens Labs organizing this particular webinar. And, thank you, Mr. Sumesh, for accepting our invitation and being a part of this, interacting with the students. And I'm sure you'll be giving lots of insights to them regarding the industry, regarding the career opportunities. So, on behalf of Nexus and EdLumens, let me welcome the speaker for today, Mr. Sumesh Sasikumar from TCS. He will be consultant with fresher onboarding in the IoT and digital engineering business. So, Mr. Sumesh, welcome. It's all over to you. Thank you, Sushil. In fact, it's a privilege to always connect with the younger generation and the Gen Z generation. In many of these sessions, I learn a lot from them rather than they learning from me. In fact, I do have a teenage daughter, so probably I can learn more on tips on managing her from the crowd here. So, Sushil, unfortunately, as I told you, I am connected from the office network, so I cannot keep the camera on for a long time. I just came on the camera just to get familiarized with the crowd here. So probably I'll go off on camera, but I will be on my camera. Okay. So yeah, thanks, and then hi John. We messaged, but really happy to see you once again after a long time. Yeah. So welcome on to the session. So probably I'll just be off on the camera, but I'll be active here. So if you have any questions, or if you want to have face interaction, let me know. I'll just come back on camera. Okay. Great. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും given a choice, okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെയിൻ എടുത്ത് 8:15 മണിയായി, വൈകുന്നേരം 8 മണിയായി ഒരു സെഷനിൽ കയറണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം കാണുമല്ലോ. സോ എനി സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫോർ മീ, കാരണം അതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. So at 8 o'clock in the evening, if you are joining a session, there should be something that you are expecting. So എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെക്ചർ അങ്ങ് ചെയ്യാം. So in my role, ഞാൻ not
in Kerala, but Tamil Nadu, Karnataka, Hyderabad, Andhra, we visit a lot of colleges because നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത്. For unfortunate reasons, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോർ TCS is very less. അപ്പം അപ്പൊ അവിടെ കോളേജിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക് ആണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി ടു ഓറിയന്റ് ആസ് പെർ യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും, എനിക്ക് ഒരു എൻഗേജിങ് സെഷൻ ചെയ്തതിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് കാണും. സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ. ജോലി കിട്ടാനുള്ള ടിപ്സ് ആണോ, അതോ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ളവർക്ക്, അല്ല എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, എന്താണ് ഒരു വഴി, അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോഴ്സാണ് ഈ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണെങ്കിൽ അത്. Other than the college placement, I want to know about the opportunities. Okay, good, Abhinami. Thanks for sharing that question. Anything else? Interview tips. Very good. Thanks, Nisha. Where എന്തെങ്കിലും questions? ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മറ്റേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങി എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലി കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഫോർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ ജോബ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നല്ല കമ്പനിയിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നത് വിത്ത് 5 figure സാലറി, അല്ലെങ്കിൽ 8 lakhs 9 lakhs CTC സാലറിയിൽ എങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും. 2024 പാസ് ഔട്ട് IT സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, യാ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്. യെസ്. Academic significance in getting job opportunities. Very good. Yeah, Abhinay, thanks. We have a last name too. Yeah. Okay, job opportunities in AI, especially in the reinforcement learning field. Okay. Yeah, probably reinforcement learning. Yeah, okay. That comes to ML, right? Okay, good. 11. Scope of IT employees at ChatGPT and AI tech is emerging. Okay, yeah. So yeah, thanks, Joel. Yeah, we'll discuss that. In fact, a lot of discussions are happening on how we can utilize this generative AI that is used in ChatGPT and all for our engineering needs also. So we'll now discuss here how to make resume more attractive for getting hired. Yeah, and you say the course platforms. Okay, very good. Yeah, that's even I intend to share some few tips on that. On Kurmida book depend ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഈ കാലത്ത്. So we have a lot of online resources, relevant resources available from universities across the world. So probably with my experience, I'll share some of those platform details. Okay, PCA jobs. Okay, anyway, so we are almost to the 15 minutes. So yeah, keep posting the questions. Probably I have prepared a small deck, a presentation prepared. So I'll just explain you എന്താണ് ഇപ്പം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏരിയാസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. Means engineering, it involves mechanical, electrical, electronics, civil, software, computer science. എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഫ്രം ദിസ് നേഷൻ, വാട്ട് ഓർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്, വിച്ച് ആർ ദ ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ്, ആരൊക്കെയാണ് റവന്യൂ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റി വൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഒരു കമ്പനി കയറാനായിട്ട് ഹൗ യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻ ദ അക്കാഡമിക്സ്. അതിൽ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഫ്രം എ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഫ്രം എ കമ്പനി. What is the expectation we set for a fresher when they come out of the college and appear for an interview with us? എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ളതും then how can you prepare for that? I'll discuss here. And then if you have any other questions on this platforms and all, we'll take it up there. Sushil, that we can go as per that, right? Yes, definitely. Okay, so give me a moment to pull up my slide. See, I have few questions now for you. Okay, since you have asked many questions, I have 3 more questions for you, with which we'll start the talk. Okay, just give me a moment to pull up my slide. Is my slide visible and desktop visible or no? Sushil? Not yet. Okay.
Is it visible? Yes, now it's visible. Great, thanks. Just pull up the chat screen also here. Okay. Yeah, ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സൂക്സ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? പീപ്പിൾ ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് സ്പീക്ക്. മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? ഇതൊരു ആമസോൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആമസോൺ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ഫെമിലിയർ. പകുതി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണല്ലോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? കാരണം ഈ ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. Share the desktop, so probably if one of you can unmute and speak whether you heard about this product or not, we will go to the next question. No, okay, not a problem. We will come back to all this. Okay, later when we discuss about the engineering trends, we will come back to all this. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? This is a new product that got introduced last year. It's an AR glass. Rainio X2, and there is a lot of specialities in this product. It's got some award in our വർഷത്തെ consumer electronics show. It's a big event that happens in US, and this product got an award there for the features. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച്? Yes, no. Yeah, probably can you do a Google search also to know, okay, by this time. So if you want to do a Google search on this ZOOX Zooks, you can do that. If you want to do a search on this Rainio X2, this is an augmented reality glass with a lot of features. You can. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? This is an Asus laptop which is there in the market called Pro Art Studio Book. ഉണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച്? ഇല്ല. ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ this is also a very recent what we can say is an invention. Okay, ഒരു revolutionary refrigerator from Samsung ആണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? യെസ് നോ? ഒരു യെസ് ഓർ നോ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? ഓക്കെ, എന്റെ പേരറിയാമോ എന്താന്നുള്ളത്? Okay, it costs almost 2.2 plus lakhs. Okay, so എത്ര വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ it is there. Okay, ഈ ടേം ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, the most popular buzzword in the industry now. Industry 4.0 ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Almost many of your questions are revolving around this. Maybe how AI can be used, or what are the new trends, what you should learn if you want to get a job. Many of the answers are here in this slide itself. ആരെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്നുള്ള ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, no problem. So we'll go back to each product. Okay, see, this is ഇതൊരു revolutionary മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇതൊരു ഇതൊരു ഓട്ടോണോമസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കാറാണ്. Amazon company building ചെയ്യുന്നത്. Right now this prototyping is happening in California, in the US region, soon to appear in the public roads in US. Okay,
I think this research began in 2017-18 time frame. Not many challenges were there, but this is coming into a real product in recent times. US roads in probably there's a big demand for this being demand for this being exported to many other countries, also many other developed countries. This is one of the revolution that is happening in the automobile industry, which is called CASC എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയത്തില്ല. കണക്റ്റഡ്, ഷെയർഡ്, ഓട്ടോണോമസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്. ഓക്കെ, അതായത് കണക്റ്റഡ് കാർസ്, ഷെയർഡ് കാർസ്, ഉബർ ഓല പോലെയുള്ള ഷെയർഡ് യൂസേജ് ഉള്ള കാർസ് മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻ which is self-driving, that is autonomous, and electric. And everything is coming into this product which is being created by Amazon. Okay, there are so many YouTube videos available, there are so many interviews available with the engineers behind building this product. So this is a complete autonomous and electric shared mobility solution. The concept of in long future, there is no even a steering wheel required in the car. People can just get in, be there, or people can subscribe, or people can avail the service of this mobility solution. നമ്മുടെ Uber car വിളിക്കുന്ന പോലെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി you can book it. Nobody can buy this device. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ nobody can buy this for private or personal use. This is all for public use. ഗവൺമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ടാക്സി സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ. That's how the business model is. Thereby, like the Uber car വിളിക്കുന്ന പോലെ, you can just call it using your mobile phone or mobile app, and then you can just travel in it. It is electric, it is self-driving, and you can have more of a personal, family, friendship time inside the mobility device rather than worrying about the traffic conditions on the road or being the steering wheel always alert. And that's one real product which is going to come onto the road. Okay. ഗൂഗിളിന്റെ ഡിയോമോ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ കാർസ് ഉണ്ട്. either they are electric or they are self-driving. There are some which are both electric and self-driving, but this is one device, Amazon revolutionary product, which is all four. Connected ആണ്, shared ആണ്, electric ആണ്, self-driving. Okay, which is an engineering trend, which is the automotive engineering trend that is happening in the market. ഇതൊരു കൺസ്യൂമർ ഡിവൈസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് an augmented reality enabled glass, so which can even translate the messages from another language when a person speaks to you. If that person is telling you something in Japanese language, this has that features to just decrypt or encode or understand the language, and using this ChatGPT kind of AI algorithms to translate it into your own native language, and so many other features. The other augmented reality standard features are available here, but this is seen something as very effective and very popular commercial consumer electronic product. ഇത് till now നമുക്കൊരു 3D ഇതിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to wear a device, right? Either we have to have a headset or we have to have a glass. നമ്മുടെ സിനിമ തിയേറ്ററിലുള്ള ഒരു 3D ഗ്ലാസ് വേണം. But Asus has come up with a laptop where without a specs or without a headset, you can visualize a 3D figure in front of the laptop. Okay, so this is the first time that invention is happening, where without a 3D glass you can watch a 3D in front of a laptop. Probably laptop about 4.5 lakhs to 5+ lakhs, but this is something that has come up in the latest consumer electronics exhibition. You can search ProArt Studio book. And last but the most not the least, the most kind of effective product, okay, or probably like I say the most utilization price product now, which we can use in our house. This is what called a Samsung Family Hub refrigerator. This is another refrigerator functionality under, plus what it offers is standing anywhere in the world. Okay, it is always internet connected, so standing anywhere you can get to know what is happening or what is available within the refrigerator
which will help you take a better decision when you're at the grocery shop. We don't know what is there in our refrigerator, and we keep buying things which is already there. That's one thing that will enable this refrigerator will tell you. The second thing, the refrigerator has the intelligence to tell you when the food is going to get perished. What kind of food may perish earlier or chance, so it can give that indication, which I believe is one of the most biggest problem you have in a home refrigerator. Correct? Refrigerator can tell you what kind of food is or what kind of decaying is happening for the food that is stored in the refrigerator, or for the different kinds of food that is stored in the refrigerator. And in fact, it has the intelligence, or it has the algorithm. I don't say intelligence; it has the software technology to connect with the internet and let you know what kind of menu you can or prepare using those food stuff. So the preferred menu available items such the best menu you can prepare, that will tell you. And also it can easily mimic your mobile display onto the refrigerator face, so that ഈ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാം ഫോൺ തപ്പി ഓടും, അതിനിടയ്ക്ക് വല്ല അബദ്ധങ്ങളും പറ്റാറുണ്ട്. So the moment you enter the kitchen or you enter the visibility of the refrigerator, your phone screen will be mimicked or will be shown on the refrigerator, so that you don't have to worry about holding your phone while you are in the kitchen. So I thought of showing this kind of products because these are the engineering trends that is happening right now in the industry. Okay, whether it is whether being a consumer device like augmented reality headset ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ refrigerator ആണെങ്കിലോ, or whether it is in the automotive sector, ഒരു automobile mobility solution ആണെങ്കിലോ, this is what is happening in the engineering sector. So why is it happening is another question. Okay, we have this all manual, mechanical, or mostly mechatronic items. We almost all the products that we use, be it our kind of electrical devices, TV, refrigerator, phone, mobile phone, even our car, even household, even our house as a civil engineering house building, it is more of either mechanical, electronic, electrical, software. But there is something that is happening, revolutionizing the way we are going to use these products in the future. So let's see what is happening. Okay, we talked about this because history will tell you what happened, so that we can plan better for the future. Okay, school history പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണല്ലോ. So history so this was my feeling when I graduated from engineering. So we feel like being at the beginning of a maze, right? So many openings, so we think that okay, it's an easy route, but many times we get stuck. We get stuck by the walls or by the blocks, and then we have to take turns. We have to come back many times and then take a different route. We have to do a lot of experiments. Okay. And we may lose our time, efforts, money, all those things in that. So how many of you agree with me that when you are about to graduate, you are in such a situation that you see so many opportunities, but you don't know where to move. Either you stay confused, or if you keep moving also, you feel that it is a big risk, or if it is a big adventure. Adventure journey പോലെയാണ് engineering graduation കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എത്ര agree? People can unmute and speak if you agree to it, or else if you are all sure about your future journey, then probably I can learn from you on how well are you prepared for that. So do you agree that when you graduate from engineering, you are in such a situation? Yes, sir. Okay. So let's see what has happened in engineering. Okay, എന്താണ് engineering നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So through the ages, say from 1950s, 60s, 70s, 80s, 2000, 2010, 2020, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, and then what is happening right now. And then probably then with that we can understand how you should be prepared, much different from your
senior people, okay, ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് പാസ്സായ സീനിയേഴ്സോ, I think probably there's a big revolutionary or kind of exponential growth happening in the engineering sector, okay, because of certain technological progression that we have made in the science, in the society. So ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, I always say this, okay, so this your professional journey is kind of a like your life journey, okay, I'll say. I mean, it is a journey at the end, okay. So unless you have a map, okay, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, സോ വേർ ഡു യു സ്റ്റാൻഡ് നൗ, ഇങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടോട്ടാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് പോവേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, you have to do a lot of experimentation with your initial levels in your job, okay, because you will start listening to hearing a lot of advices from many people. If you ask your ഇപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ MBA പോയ ആൾ പറയും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മച്ച് സ്കോപ്പ് യു ടു ഗോ ഫോർ MBA ഓൺലി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും ടെക്കിനെ വെക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ so if you ask 10 people you will get 15 advices, okay. Opportunities in front of you, and what is the way to get those things, or understand where are you standing now, and what are the ways to reach your aspired professional destination. Probably you are going to get living in a confused world, okay. ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാന്ന് അറിയത്തില്ല, ഏത് വഴി പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. There are 10 different paths, so people will just dump you with advices. So this is the first step. I'll take this as a first step where you will understand, okay, where what all are happening, what is happening in the industry, okay. That's what I can help you, and probably I can also help you on how to find that route, okay. എന്തൊക്കെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. But only thing I cannot help you like prepared എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. I can only help you with on how to chart that route to reach your destination or reach your aspired role. So, history of engineering, okay. If you look at long back in the 18th century, 18ാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ engineers ഉണ്ടായിരുന്നു. They were called as craftsman, okay. So bullock carts ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാളവണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുതിരവണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, തോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറോ, വീട്ടിലൊട്ടാവശ്യമുള്ള ഫർണിച്ചറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, യൂസിങ് ദ സയന്റിഫിക് നോളജ്, using the technology available at that time, they were able to create products of use to us, okay. And that's the primary role of an engineer, right? Engineers are those people who can look around, understand what all problems or what all opportunities are there, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് നോളേജ്, അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ്, എക്കോണമിക് ബഡ്ജറ്റ്, അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. So earlier the engineers were called as craftsmen, okay. But what happened is 50s is steam power or mechanization ഇത് വന്നപ്പോൾ ആരാണ് സ്റ്റീം പവറിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? Who invented the steam engine? That's the engineering. That first. Yeah. Okay. Yeah. Great. Okay. So steam power കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ then lot of mechanization happened. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണി, ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ വിത്ത് മെക്കാനിക്സ് പവർ the same person can probably or create say 5 or 6 chairs, okay, or more complicated designs, okay. പണ്ട് മെക്കാനൈസേഷനിൽ സ്റ്റീം പവർ വെച്ച് മെഷീൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ you can make more complicated product or more number of products. So that was the first technological progression that happened with the engineering industry.
Then what happened was നമ്മുടെ ഫോർട്ട് മോട്ടോർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ടൈലർ എന്നുള്ള ഒരാളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയത്തില്ല, ഹി ഇൻവെന്റഡ് ദ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്. അപ്പൊ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ തന്നെ ഒരു കസേരയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ ഒരു കാളവണ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കും, അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അയാളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ പ്രോഡക്ട്സ് വെയർ മെയ്ഡ്. ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ദിസ് ഫാക്ടറി മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോലി കൂടുതൽ പ്രിസിഷനോട് കൂടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു കസേരയുടെ കാല് ഒരാളുണ്ടാക്കുന്നു, കസേരയുടെ ഇരിപ്പിടം വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കസേരയുടെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സോ ഈ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഷൻ വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും. സോ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ കസേരയുടെ കാല് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, എന്റെ കൂടെയുള്ള ആള് കസേരയുടെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കും. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മീ ഡൂയിങ് എവറി മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. And together with this assembly model of production came into being, a factory model of production. It was necessitated by the World War II. കാരണം വേൾഡ് വാർ മാസ് വെപ്പൺസും മാസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് വെപ്പണറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഒരു അസംബ്ലി മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. സോ ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ഫാക്ടറി മോഡൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരാളൊരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. So that was the mechanics or mass production or assembly model that came in. With this electricity invention and electricity power, steam power, they migrated to the electricity power. In 70s, 80s, we invented the computing technology. So നമ്മുടെ ചാൾസ് ബാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ we were able to automate the production. Instead of we taking decisions as a human being, we taking decisions, we let the machines do those tasks. Not decisions, but the activities, okay, I'll say. എന്തായാലും ഗുണം മനുഷ്യന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്ത് 345 into 786 what is the product എന്ന് ചോദിച്ചാൽ probably will take 2-3 minutes to even write down and calculate, whereas if you just 4 seconds. So that's the microprocessing power. Okay, it can do things at 1000x times of your brain processing power. But അത് റിപ്പീറ്റഡ് ടാസ്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആസ്ക് എ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ nobody can answer. No computers will answer to you. Okay, so we still maintain our creative power. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ. But the same thing computers can repeat it at a very fast pace. അപ്പൊ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുണ്ടായ ചേഞ്ച്. So things were all automated. Paper work എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. With the internet, things were all connected. So all those things, all automation and computer and automation is happening in the 1990s and 2000 time. So what is happening right now? That's what we call as the Industry 4.0, where with the invention of microprocessing, efficient eye or powerful eye, storage capacity. നമുക്ക് പണ്ട് മറ്റേ 1 MB മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ 2000 നമ്മളൊരു മെമ്മറി കാർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് 2 MB മെമ്മറി കാർഡ് ഓഫ് 10 MB മെമ്മറി കാർഡ്. നൗ തിങ്സ് ഇൻ TB. ഓക്കെ, ടെറാബൈറ്റ്സിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെമ്മറി പറയുന്നത്. സോ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയി, സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയി, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ടു ദ സൈബർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, where machines were able to get connected with each other. Now, very simple language, we just tell us IoT technology, right? Internet of Things. So rather than the way we are connecting with each other via our mobile phones or via our internet connectivity, machines can itself come to take a decision for their working. Okay, over that and with the in fact IoT was there from 2005 2010 or early 2000 factories. All the machines were connected with each other. It was not called as IoT. It was more of called as this operational technology, OT platforms or AI concept. I won't call AI as a technology. With the AI science, we were able to progress into the thinking machines. Okay, what we call as the digital intelligence.
So machines our thinking capacity similar to the way we think. നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ പുതിയ വഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കി വഴികളിലുള്ള കുന്നുകുഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വളവുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോൾ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് വി ലേൺ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ചില വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, അഗെയിൻ വി ലേൺ ഫ്രം ഇറ്റ്. തേർഡ് ടൈം അഗെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഫിഫ്തോ സിക്സ്തോ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വഴി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വി നോ വേർ ടു ടേക്ക് എ ടേൺ, വേർ ടു. നൂറാം പ്രാവശ്യമായി കണ്ണും മുട്ടി അയച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ നമുക്കറിയാം. സെയിം തിങ് വി ആർ ഏബിൾ ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ മെഷീൻസ്. So using all the data that is available, it keeps on learning from the past data. What is right, what is wrong, what is the most optimal way. എന്താണ് ശരി, എന്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് then machines will generate its own model of doing things. അതാണ് AI. So that is what is happening in the industry 4.0 now, where machines are getting connected with each other or products around decisions, which is revolutionizing the way our products are working. So now if you go back to the thing, you probably can connect, okay? So see this car. It is a car as a product, but then a driver venda. Whether it traditional fuel system venda, electric. And this product is all connected with each other, okay? So all of the other products in the same vicinity, but otherwise they know each other, how not to collide, how what is the most optimal route it should take. So all of decision making it can do because it's all connected with each other. So that's how the products evolve, okay? Even for this laptop also, so with this imaging technology, it can all project the 3D things out of the screen and then without you enter. So it does have the intelligence to tell you as per your preference what is available in the refrigerator, and it will help you to get the right menu also from the internet for you to prepare the food if you want to do. Okay, so all that intelligent machines are getting intelligent. Machines are getting connected with each other, and machines are getting energy efficient, or probably moving away from the traditional fuel system or traditional energy system into the alternative energy systems. Okay, so a typical example, so as I said earlier, probably 10 years back it was all mechanical, electronic, or electronics or software, but now but then it all got combined into one product. Okay, 2005 2010 product നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള കുറെ പ്രോഡക്ട്സ്, മൊബൈൽ ഫോണോ അതൊക്കെ എടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ മോർ ഓഫ് മെക്കാട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ്. അതിൽ കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് കാണും, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എലിമെന്റ്സ് കാണും, കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണും, ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു വർക്ക് ടുഗദർ. But right now what is happening is all those mechanical, pure conventional product has moved up to the smart products. Okay, smart software ഉപയോഗിച്ച്, but from smart now it is evolving into intelligent products. And probably when you enter the industry, okay, you are going to associate in designing such intelligent products. So what we call as digital intelligence. അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് we'll talk. So I don't want to, ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നില്ല, but if you are graduating or probably if you are in any engineering year in the academics, you should analyst agencies ഉണ്ട്, like Boston Consulting Group, അല്ലെങ്കിൽ McKinsey, Gartner, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് നാസ്കോം ഉണ്ട്, നാഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അസോസിയേഷൻ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് എന്നുള്ള സിനോ എന്നുള്ള കുറെ അനലിസ്റ്റ്. സോ their job, their only job is to study the market and predict what is going to happen in the next 5 or 6 years. So probably if you want to be a successful engineer, that's what the first thing you should do. You should know what is going to happen in the future. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ 2023 അല്ലെങ്കിൽ 2024 ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 20% of engineers working in the companies with that. But 2025 എന്താണ് ചെയ്യാൻ, എന്ത് ട്രെൻഡാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2028 2030 എന്താണ് ട്രെൻഡ് വരാൻ പോകുന്നത്, and that's what you have to prepare for.
കാരണം ആ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് അടുത്ത 4 വർഷമായി പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. And many times these companies are very accurate in their prediction because they do a lot of studies. They go across the globe. They interview a lot of CEOs, CXO, top level people, the economists. ഇവരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് they do a scientific study to predict. Astrologyക്കാരെ they predict. So this is a similar report from our NASCOM, which is the government body in India, who does a lot of study on what is happening in the IT industry, what is happening in the engineering industry, and they have submitted this report to the public in 2023 on what is going to happen in the next 7 years. 2030 വരെ എന്തൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In fact, they did this study along with the Boston Council globally. So അവര് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ there are 5 trends that is going to happen in the market. Okay. Sorry, my phone is ringing. Yeah. ഒന്ന്, of course, what I said as digital engineering. എങ്ങനെയാണ് digital technologies will influence the engineering, product design engineering? As you mentioned, okay, AI technology, അല്ലെങ്കിൽ IoT, അല്ലെങ്കിൽ robotics, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ 5G, മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ടെക്നോളജി, ഇങ്ങനത്തെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് വൺ ട്രെൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, or that is one thing that is going to influence the product design, which is called as digital engineering. Second thing, most of our leaders, okay, be it government, industry, across the nations are worried about the climate and sustainability. In fact, in 2016, they passed a resolution or kind of a policy across the globe saying that we have to stick to around 17 sustainable goals for us to have traditional fuels, the way we destroy the environment for our economic growth, the way we how we destroy them, the pace that we want to grow in our economic gain. There's a lot of harm that is going to happen to the environment. So what should be the goals then? Because that's what we finally need, right? So there is a lot of focus now happening on climate and sustainability and how the products should adhere to that climate and sustainability goals. Okay, that's one trend that is happening. And second thing, among the digital technologies, the biggest influence is going to happen from the AI, because mankind, നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയാണ്, or decision making ആണ്. So now we are having machines do it for us. But it's not a threat, but it's more of an escalators ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെയാണ്. അപ്പം എസ്കലേറ്ററിൽ നിൽക്കുമ്പം it won't hamper any of our activities, only it will help us to augment. Okay, it will amplify our capability to climb the floors, right? So അതുപോലെയാണ് AI ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത്. In fact, AI ഇപ്പോഴത്തെ maturity, they say that it is still less than what an amoeba can think. Okay, which is very, very less now. Even in warm AI power, thinking power AI ഇപ്പൊ ഇല്ല. But then, unlike our other technology progress, it won't take much time for AI to reach our own thinking level എന്നാണ് പലരും predict ചെയ്യുന്നത്. But still, because the assumption is that it will only augment our capability. So നമ്മുടെ കഴിവ് നമുക്ക്, as AI machines increases the AI power, we can also increase our human thinking power. So it will always augment us. It will make us better human beings, is what people are assuming. So the question is, in engineering, how this AI is going to affect the product design? In fact, it's happening right now. Okay, പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാറ്റിയൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now, I don't know whether you heard about this generative CAD. അപ്പം ആ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ the tool will tell us, okay, given a situation, ഇപ്പൊ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു 100 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കസേര വേണമെന്ന് നമ്മൾ ടൂളിനോട് പറയുവാണെങ്കിൽ
it will decide several options for us by itself by learning the past data, and then we can choose based on our creativity and all. We can choose one of those options, but then all those options will be suitable for ഒരു 100 കിലോ ആൾക്ക് കസേര ഇരിക്കാനുള്ള കസേര ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഫെയിലിയർ ടെസ്റ്റ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടൂൾ വിൽ ടെൽ us. So that's what we call as generative engineering. And then one of the biggest thing that is happening in the engineering industry right now is this service orientation. Our products, we all used to own products, right? Our fridge, our products, only products, mind ability of owning it also. For example, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫോൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി നല്ലൊരു ഐഫോൺ 15 Pro വാങ്ങിക്കണം. So it costs around say 1.4 lakhs, right? So even if you have that money with you, you will think twice to buy that expensive phone. Why? Because you have to take the liability of risking that or the failure of the phone also, right? കാരണം ഒരു വർഷം വരെ കമ്പനിക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഒക്കെ തരും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ എന്തെങ്കിലും കേട് പറ്റിയാൽ the liability comes on you. So what is now happening is what we call as a servitization of products or service orientation, whereby everything is coming as a service, not as a product. For example, നിങ്ങളുടെ ഊബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓല, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലേസ് ഫ്രം പ്ലേസ് എ ടു പ്ലേസ് ബി പോകാനായിട്ട് ഒരു മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻ വേണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കാർ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പം ഇല്ല. All you need is you should have a mobile app and you should have the money to subscribe or to avail that service. The car വാങ്ങിയതിന് പകരം you will get a almost equal quality of service. You'll get a good car, okay, comfortable car of driver to drive you to take you to the places. You don't have to take the liability of paying the road tax. You don't have to take the worry of having any road accidents. Any insurance എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. But you get as good as services of you owning a car. That's what we call as a servitization. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് it may not be popular in India, but in many of the Western world and developed world, nobody buys a mobile phone now. So what is happening there is you subscribe to a service, okay? ഇപ്പൊ എയർടെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോൺ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. What they do is they give you a iPhone 15 Pro technically literally for free to you, okay? Only thing they'll tell you, you should have a contract with us for the next 5 years or 10 years, okay? And that too, probably instead of we charging say 1 paisa per second call, we may charge you 10 paise per second call, which is all for paying 10 paise per second. But then at that very small delta change, you are getting a 1.5 lakhs phone for free to use. So our servitization of engineering products is happening now. Actually, ഈ ട്രെൻഡ് വന്നത് ശരിക്കും ഈ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിലോ ഒന്നും അല്ല. This was way back. It is there from the airplanes. Okay, and the airplanes, if you look at the airplanes, almost half the cost or almost 2/3 of the cost of an airplane goes to the engine of the airplane. ഇൻഡിഗോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഇവരൊക്കെ പ്ലെയിൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ they buy the body of the airplane from companies like Boeing അല്ലെങ്കിൽ Airbus, അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കും. എഞ്ചിനൊക്കെ വരുന്നത് കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ജി അല്ലെങ്കിൽ റോൾസ് റോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ PTW അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ പ്രൊവൈഡ് എഞ്ചിൻ. സോ നമ്മൾ two different modules that these people buy. ഒന്ന് എയർപ്ലെയിന്റെ ബോഡി, ഒന്ന് എയർപ്ലെയിന്റെ എഞ്ചിന്. The engine is almost 2/3 of the cost of a total airplane. Okay, so what companies like G and Rolls Royce used to do is like they never sell engines to these airlines. Okay, Air India അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അവരുടെ 500 million engine കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ മോഡൽ. Their model is it's all subscription model whereby you use the engine, okay, so I charge you only say 1/10 or the cost you can pay as per your use of the engine. നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന per hour basis you keep on giving us the money.
So that way, as an airlines, initial investment is much less, but then I just keep on paying for the use of the product. ഇതിൽ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതൊരു ബിസിനസ് മോഡൽ മാത്രമല്ല, ഇതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെലവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു റീഡിസൈൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മോഡൽ. ഓക്കെ, ഐഫോൺ 15 പ്രോ യൂസറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അവർ 5 വർഷം യൂസേജ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പൈസ മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ you should have enough of design in the product whereby you can keep on reading what is the usage of the phone. Is the phone used in the proper way? Is anything malfunctioning in the product which will cause a breakdown in the near future? Phone ചൂടാവുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും മാൽവെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി is not happening properly, which will lead to the breakdown. Okay, പണ്ട് ഞാൻ ഫോണൊക്കെ വിറ്റിട്ട് വേറെ നോക്കുന്നില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It's the buyer's liability. But now since I'm giving away the phone for free to the buyer, as a phone manufacturer, I'm more worried about having the health of the phone intact for longer years. കാരണം ഞാനാണ് ഫോണിന്റെ ഓണർഷിപ്പ്, liability of repairing is with me. So I have to redesign the product. So that's the engineering side of that servitization concept. It's not just a business model. For example, even the Uber, okay, so they can buy it at a very discounted price. But now Uber has to know, is that car running in the proper way? Is the oil change happening in the proper way? All those car maintenance has to be known to Uber now. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേഞ്ച് ആ കാറിലില്ലെങ്കിൽ it is called as predictive maintenance. Okay, so instead of breakdown maintenance, people have to think about, okay, how is the product working on the field, which is enabled by this IoT and this connectivity solutions. And then, population and skill immersion. So usually almost all the product design was happening in the Western world, US and Europe, like product design. Now things are moving into emerging economies. India, China, Asia Pacific, regional talent, they are all designing products for the global geography. So our change in engineering design down. So now we'll focus on what is happening right now in the engineering sector. So when I say engineering sector, these are the companies. Okay, on the automobile, which is the biggest engineering sector, and then aerospace, then medical devices. So because there's a lot of engineering that goes to medical devices, or else then the pharmaceutical companies where a lot of research and development activities happens, and then the retail and consumer electronics. The retail nammallu kadayil in it, but there is a lot of engineering in it. Okay, a lot of engineering in the packaging design, because you have to design the packaging to appeal to the crowd and to ensure the safety and the longer life of the ingredient. Secondly, even the chemical combination of the ingredient. Okay, a lot of research is happening there. Okay, in fact, we had a visit to one of this Unilever plant in Bengaluru. Okay, so what they do is like a Corona COVID is one of them. They have to do a simulation of this detergent, cloth cleaning detergent. The simulation they do it in the lab, whereby how to ensure that almost all these kind of bacteria and viruses or the germs are washed away by this detergent. Our engineers. So detergent research നടക്കുന്നുണ്ട്. Then the consumer electronics, which is the biggest market for engineering products. Okay, right from mobile phones to TV to refrigerators. So this is what we call as the engineering landscape. So now let's see what is happening in India for this ER&D. ഇതിലെ കുറെ ഐക്കൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. So these are very active ER&D companies in India. So I thought of doing it across the globe, which is beyond our scope. But at least if you look at even in India as a market, there are so many engineering research and development companies existing in India, be it in the automobile sector, be it in the machinery industry like
people who make machines, okay, which we don't see in our daily life, but those are the machines that run many of the factories and many of the equipments that thermal power plant law, അല്ലെങ്കിൽ nuclear power plant അതിനുള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. Then we have this lot of this FMCG, fast moving consumer goods companies in India having a lot of engineering requirements. So this is one set of companies that is available in India, who takes a lot of mechanical, electrical, electronics, computer science engineers. Okay, predominantly automotive companies. But then I just want to highlight that there are enough of recruitment happening or enough of job opportunities even in the non-automotive, because engineering actually we just think about car. No, it's not just car. Even FMCG companies are there in India who takes a lot of engineers for their production and kind of even product design activities. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടാത്ത another two categories of companies are there, which is the potential job given or opportunity given in India market. One is what we call as the global capability centers. Okay, global companies like say US based companies, like Europe based companies, like China, like Singapore, Asia Pacific based companies, they see a lot of talent availability in India. So earlier, in the 1980s, it started with General Electric company coming to India saying that it's very cheap labor available in India. So General Electric set up a lot of their what we call as their global captive center. Our branch in India is and then they recruit people there. So right now there are many multi-billion revenue makers in India. Names may not be that popular, some of the names, but some of the names may be popular among you, like the storage, digital storage equipments, and even the microprocessors. And then Zyme is there. Boeing has started their captive center in India a few years back. Then Bosch is very active in India. They make a lot of design activities. Even their Bosch is one of the most popular automotive tier 2 company. Okay, in the sense like they don't make any car product, but they make a lot of car accessories that they give to this company, like right from shock absorbers to control devices to seating equipments. They do a lot of research and they make products for other car companies. So they're very active in India, in Bangalore. And then General Motors also has a big team in India who decides many of the say GM India, most of the FEA analysis, okay, the finite element analysis for the entire global product happens from the Bangalore center. So GM ഒരു കാർ ലോഞ്ച് across the globe launch ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ most of their back end is not design but the analysis of India itself. And then we have this Tata Advanced Systems, which is now into this aerospace and advanced technology research. So a lot of these global captive centers are operating in India. The second thing is we do have a lot of engineering service providers also. In the sense, the global companies they can do everything by themselves. Okay, but the product so for example, you have a very good idea of, as an engineer, you have invented a new technology to make a 3D display mobile phone. Okay, mobile phone laptop console or screen is 3D project mobile phone technology if you invent, and if you want to make a product, probably you won't have the capability to design your own battery, or probably you won't have the capability to design your own chipset and all. So you just buy it from whoever gives you that at the best price and with the best technology. Similar to that for the product development also, in product development activities are there. They have to do the engineering CAD drawing, and analysis, structural analysis, and testing, then other manufacturing processes design, and material testing. So probably they outsource those kind of activities to the experts who are available in the market. So there is a lot of companies active in India and creating multi-billion revenue, because you see the names. Okay, SCL is there, TCS is there, Accenture is there, Cognizant is there. So are they making their own products in the market? Car phone, but if you look at them, there are enough of engineering experts
experts working them, helping the global companies to make their products successful. ESSAR is the best company in India who helps our aerospace customers. Their aerospace capabilities is very much appreciated across the globe. And then TCS is known for the breadth of services. Automobile, auto retail, in the customer also we have in TCS. So then we have companies like Infosys, Mindtree, Global Logic. So there is a lot of engineering service providers from India. And so these are the three categories where there are job opportunities for you in India as an engineer. Okay, if you look at the non-computer science, I'm not talking about IT because I believe IT everybody is very aware of what all companies are there, right? In India, giving the job opportunities, but many people are not aware of the potential the engineering and research and development companies in India. So there are a lot. Almost all these companies have their own design production centers in India. That even for global companies, the Western companies, US-based and Europe-based companies, they do have their own branches in India, which recruit a lot of engineers to give the job. And then we have this engineering service providers. So in India-based companies, they get work outsourced from the global companies, and then they do it. Global companies India outsource, it was more of the cost factor. Okay, because US engineer recruit probably if it costs 100 rupees, India 20 rupees, like 30 rupees available. India work. But now all those things are going off. Okay, the cost of maintaining or recruiting an engineer in US probably will be out of the India 50-60 equal to salary structure and expense so much. So there is no much cost advantage, but India has more of capabilities what companies are looking at. Even the same analysis by this NASCOM said that if Vietnam, Philippines, and the countries, probably there are more of electronics technology experts. Like Taiwan, microprocessor, Taiwan, telecom devices, Taiwan, and countries experts. From automotive to consumer goods to aerospace to agricultural machinery to software to medical devices to engineering, spectrum, where is the talent available? Only in India. We produce that much amount of engineers from all our academic institutions, and we though are we capable enough to do that thing? Probably that's a mindset. Okay, but then yes, we are competitive, or we are competitive enough to be on par with people from say Europe or somewhere, because probably we are much more frugal in our engineering approach. Engineering is a frugal concept. Available technology, available budget, available resources. So what can be the best product we can make? And many people feel that, and we are best in that. So now we talked about the trends happening in the engineering industry, the opportunities available in India itself, like how much companies are available. As an engineer, you should know. See, if you look at any job, engineering job, there are three factors. Okay, one is the people. Then the companies have their own processes, and then they use a lot of technology, tools and software, manufacturing tools they are using. So this is how we bring a product, or how we create a new design, or bring an output from the process, from the system. Okay, or a way of doing things and a technology. So where do you, as a fresh graduate, contribute? This is the expectation that we have from the industry for the engineering graduates. Okay, people. If you look at the people, so our companies we have all our standard processes and okay, processes follow, all those things are set, and we have our technology capability also, enough of computing power and infrastructural equipments in the companies. But what is the quality of people we are expecting to go with this and create a successful product? We want engineers who are skilled in the relevant engineering tools. As I said, we use a lot of technology to create the product. So what is the skill of that engineer to use those engineering tools? That's one thing we look for. And then the knowledge of engineering concepts. You have to have the knowledge of the engineering concepts. In the sense, CAD exam, drawing exam,
it is not just your knowledge of using the CAD tool, but using the CAD tool, how good a design you can make, or how good a model you can make. MATLAB ആണെങ്കിൽ MATLAB ടൂൾസിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, ബട്ട് ഹൗ ഗുഡ് എ സൊല്യൂഷൻ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് MATLAB ടൂൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ജാവ പ്രോഗ്രാം ഇടാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി മാത്രമല്ല, ഹൗ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ഹൗ ഇൻഡസ്ട്രി റെലവെന്റ് program you can make out of that, your knowledge or your skill of writing the program. What we mean by the knowledge of that concepts, engineering concepts. ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഒരു 10 ലൈൻ കോഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അക്സെപ്റ്റഡ് വേയിൽ എഴുതാം, വിച്ച് ടേക്സ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഡിഫൻസീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രാഷ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാം, ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം. So that's the knowledge we are referring. And then knowledge of the industry. Unlike our engineering student academics, when you come to the industry, there's a lot of regulations by government and even the industry bodies. Okay. For example, restrictive use of hazardous materials, substances, ROHS regulation. അതായത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ how much of hazardous material like lead can be in that product. അത് ഇൻഡസ്ട്രി റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ BS6 എഞ്ചിനിന്റെ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, which unfortunately we don't deal in the academics, but when you come to the industry you should be aware of such regulations and standards. And then comes the very critical part of the communication skills. Okay, because എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ I cannot communicate effectively. So what is the value of me knowing it? എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. I know mentally how can I bring a good solution, but I don't know how to speak it or how to convey that idea to the other person, which becomes zero value. So we look at communication as a very critical skill among the engineering graduates, because engineering ഒരു പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ it's not created by one person. None of the products are created by one person. You have to work in a team, you have to be together, you have to communicate with each other, you have to understand, able to listen to the customer, understand his requirements, then go back with the right communication to convey your suggestion. All those things have to happen. So communication skills is one critical component for any successful engineer to any engineer to be successful in their profession. When I say communication, I just put 2 points. It is not as the English language. Okay, see, English language is one thing. Because we use English as the business language. Yeah, people should be proficient in English language, but it is more about the communication skills. How good are you listening? നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് കേൾക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവെന്താണ്, അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവെന്താണ്. സോ that's what we mean by the effective communication. And then of course the interpersonal skills, which we are seeing as a big challenge in many of the people. Okay, ഇപ്പോഴത്തെ at least the trend that we are seeing is that most of our free time we spend on the mobile phones, or we are digitally distracted, I will say. So how good are we in understanding each other, and how good are we understanding to work together to bring a solution? How good are we in being assertive to convey our ideas, to convey our points? So these are all becoming a challenge because of the digital distraction we are having. So interpersonal skills are very important, because right now, see, earlier because globalization, we have to work with teams across the geography. Okay, so US teams, Europe teams, their China employees. So their culture is different. Their even time zone, working time zone is different. So how do you maintain a positive relationship with these people? How do you ensure that you collaborate rather than argue with these people? So all of that interpersonal skills matters a lot. Okay, so how would you can build a rapport with a diversified culture to be an effective team player? That's what I mean by the interpersonal skills. And then the adaptability. Adaptability is nothing. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി സിറ്റുവേഷനിൽ there is a jargon that used that called VUCA. Okay, it is volatile, it is uncertain, and it is ambiguous. സോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും ഒരു അടുത്ത 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ലോട്ട് ഓഫ് disasters are happening across us, lot of unpredictable changes are happening. So the question is, how good are you in adapting to the situation? വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ,
ഇന്ന് ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഐ എം റെഡി ടു റീലൊക്കേറ്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ, or ഐ എം റെഡി ടു റീലൊക്കേറ്റ് ടു Chennai, or ഐ എം even ready to relocate to New Delhi if there is a good opportunity. Many times we are not ready, okay, because of our probably many factors, okay. But then we have to realize that we are losing a lot of opportunities because of that, that our inadaptability or our not ready to be adaptable attitude. So our adaptability is something that we see. So for example, after 22 years in this organization, right now I'm learning the generative AI technology, okay, because we are all asked to learn it. Because now customer അടുത്ത് പോയി ഒരു പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ unless we know what is happening in the technology front, we won't be convinced or we won't be confident enough to speak to the customer. 22 വർഷം കഴിഞ്ഞ് I'm now learning a programming language and programming structure now. So that's what I feel as an adaptability. So how good are we in adapting to the changing world? That's one quality that all of us should have. Okay? Now that probably I spoke about where is engineering heading, and the next question is to understand how you have to move there. You have to understand where are you now. Okay, so that's what this slide talks about. So you have to know. That's why I asked this first question also. Like, engineering final year, first year, so as per your engineering graduation timeline, as per your strength and weakness, you have to understand where do you stand. അതായത് എത്ര സമയം എനിക്കുണ്ട് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക്, വാട്ട് ഈസ് മൈ ആസ്പിറേഷൻ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെൻഡിൽ, ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏരിയയിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് മൈ പ്രൊഫിഷ്യൻസി, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മൈ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. So unless you understand the destination and unless you understand your starting point, you cannot decide how to move there or what is the process to move there. So one very important thing which I cannot help much, but you have to sit back, think and understand is where are you standing now. And from there, what you have to do is like you have to have an action plan. Okay, so what should I do to move from where am I standing now to where I want to be. Down 2 years, down 3 years, what kind of job am I looking at? What kind of work, what kind of job profile are we looking at? ഞാനൊരു AI സയന്റിസ്റ്റ് ആവണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് എക്സ്പെർട്ട് ആവണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എയറോസ്പേസിൽ ഉള്ളൊരു ഇതാവണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ MATLAB എക്സ്പെർട്ടോ, MATLAB ടൂൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവണോ. So you have to have an aspiration, okay, and then you have to think about how can I achieve that. Okay, ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ എനിക്ക് 4 വർഷം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ I have enough time, I can plan very relaxed. Okay, but whereas I'm an engineering graduate who is about to graduate, okay, so I don't have much time. I have to look for a job. So what is the shortest route I can take to get to the job that I want to do? Or ഞാൻ പിറകെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നാളെ ജോലി വേണം, then what is the best job I can get given my current situation, and then how can I plan for my aspirational role from the current job. So all that action plan has to be made based on where do you stand now and what do you want to be. So I'll share this slide with Sushil. Either again not my slide. This is again from the NASSCOM study on what all are the relevant industry skills expected from a mechanical engineer or embedded engineer or mechanical or biomedical engineer or civil engineer. All those things are there. So what all are the expected skills? Okay, which all areas the skill gap is there right now in the industry and what you can learn. This is as per this NASSCOM study. So probably this is one thing that you can rely on. Okay, so it says, okay, you have this 2D 3D modeling for mechanical engineers, or testing on prototype. You have the microcontroller systems, which is a big requirement in our own company itself. So you can just read about what skills you need, but rather than focusing here, I'd like to focus here. This is one thing invariably everybody should know. Okay, because the biggest trend happening in the engineering industry is the digital engineering. So unless you know one of these digital skills, probably you'll be handicapped. And one of these digital skills will be a sure shot for you to get a entry level job in an engineering sector, because we are lacking a lot of we have a lot of requirements where we need people with the digital skills. So either in data analytics, AML, or in programming or in software development. So anywhere, any of these digital skills. So probably you can focus on one of these digital skills and then
enhance one of the skills from your academics is the best way to get a job in any of the engineering sector you aspire to be in. Okay. So probably again you can read from the report, but there is an example of an engineer. Okay, so they fake the name, but then this is a realistic job profile that is there in the industry now. So it says that he is a senior engineer with a leading automotive engineering service player in Bangalore. So he's a BTech in mechanical engineering. Okay, but what he did is he has done a course in Introduction to Internet of Things and Connected Cars, and then he has skilled himself also in internal trainings in data analytics and AI, and then he has become a senior engineer automotive engineering with focus on AI applications. So with leading a team there. So this is a kind of say how you build your career. Okay, from a fresh academic graduate into a professional engineer in a leading engineering enterprise. So you have to use your core academic engineering knowledge, or you have to have your digital skills enhanced, and then you have to focus on one area in your engineering academics. Okay, you cannot learn everything, okay, 100%, but take one relevant area, get good in that. So digital skills plus one focus area in your engineering skills, engineering discipline is your sure shot or your recipe for getting a good job in the engineering sector. So there is another story. I'll share this link with Sushil, or he can share with you. So these are all stories in the NASCOM report. Okay, how another engineer who is a software engineer is now employed in a oil and energy sector, because she's now designing the what we call as the digital twin. Okay, because see what is one trend happening in this engineering sector is for all those physical devices that we have, like car or bike or home appliances, they create a mathematical model. Okay, to understand what if such a situation happens, how the product will behave, so that when the real situation happens for the product, they know how they should react or how they should respond. So that's what we call as a digital twin. So that's one engineering trend that is happening. So it says how as a software engineer you can focus on that area. So final slide is that I think we overshot by around almost 20 minutes. So see, funny, but I think it's a very meaningful this thing. I hope you know the first person, the person here. Both are engineers. Okay, one is the ESSAR chairman. I don't know whether you know the other person. Anybody knows the other person? Hello? Or is everybody sleeping? No. So one is an ESSAR one person, okay, is leading a space research organization in India, and the other person is a BTech mechanical engineer who has become a Swiggy delivery person in UP. This is the fate. Okay, I don't disrespect any job. Okay, every job has its own respect, but then having a right aspiration. Okay, if not anything else. Okay, you may have constraints, budget constraints. You may have other family constraints. You may have many other issues to be resolved. But having a right aspiration, or where do you want to be? Down 3 years, 5 years, 10 years, or 15 years will always help you to be ready when the right opportunity comes to grab and grow. So the first thing is knowing the engineering trends in the industry, knowing the market potential, knowing yourself. You should aspire on what you want to be, and then have the action plan to execute your aspiration or execute your plan to achieve your aspiration. So with that, I think we'll stop that. I'll be happy to take questions for another few minutes, and then we'll wind up. Sorry if I extended for a long time, Sushil. Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. It's perfect. The problem when you have a session at the fag end of the day, because you just keep on talking. That's it. Yeah. So questions, please. Everyone question ചോദിക്കാം. You can ask or you can type in the chat box. Okay.
I would say the kind. Yeah, sorry. Yeah, please. Yeah, I see some questions already there, like, can you recommend a job? So such a, my recommendation, I won't ever, I cannot recommend a job for you, but knowing your engineering discipline, knowing the engineering trends, probably you should find out where do you want to be. Okay. Because I still remember one of my mentors saying, okay, very senior person in TCS. Okay, he came. So if you look at what is the most profitable job, or what is the easy to make money job, probably that's a sabji wala job. Okay, you just put up a shop at the junction. Probably that a sabji wala earns much more than a entry level engineer. Okay, but the question is that what you want to be, or is that your aspiration? So probably you should take time, think about, or understand your aspiration, understand what you want to achieve. Luckily, you are at a good time where India, our nation, is growing in a good pace. There is a lot of demand for the skilled labor in India, because a lot of manufacturing things coming here, a lot of economic growth happening here. So that's a cycle. Okay, it keeps on changing. I'm not with any propaganda as such, but then this is a cycle. Okay, we had a degrowth phase. Now we're in a growth phase. Again, the degrowth happens. Again, the growth happens. So, but then as an engineer, we should be, as a professional, we should be able to capture the growth and make use of that phase to grow our career, and then save enough to survive the degrowth phase. So you have to understand where do you want, what do you aspire to be, and given the market conditions, and then prepare for it. There is no one technology that will should give you a job. No. Okay, where to find jobs? Okay, very good question. See, I don't know which phase of your career, engineering studies are you in. In engineering, nobody will give you a job just with the graduation certificate. Okay, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലെയാണ്. സി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് വി നീഡ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ഹാവിംഗ് എ ഗുഡ് ബീങ് എ ഗുഡ് ഡ്രൈവർ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോ. ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മളൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുവാണ്, നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവറിനെ വേണം. ഒരാൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, ക്യാൻ യു എംപ്ലോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇസ് എ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി, ബട്ട് ദെൻ ഓവർ ഇറ്റ് ഹൗ ഗുഡ് ആർ യു ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു criteria for employing somebody. Same thing happens with the companies also. Your engineering graduation degree is just a very basic certification that okay, you are capable of learning, you are capable of going through the academics successfully. That doesn't make you a good engineer. Your skill, your knowledge and skill in one of the relevant areas is what make you popular or what make you employable. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇല്ലാതെ മറ്റേ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ആണ്, ബിക്കോസ് മെനി കമ്പനീസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി, കാരണം അതൊരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ വെരി ഗുഡ് ഡ്രൈവർ, യു കനോട്ട് എംപ്ലോയ് എ ഡ്രൈവർ വിത്തൗട്ട് എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. അപ്പം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ബട്ട് ഓവർ ദാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് ഓഫ് that skills and knowledge with you to drive a car in a good way. അപ്പം കമ്പനീസ് നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സിക്യൂഷൻ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമിക്സ്, ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് ടു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡൺ. കാരണം ഇന്റേൺഷിപ്പിലാണ് യു ആർ ഫേസിംഗ് ദ കമ്പനി ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. Or nallu internship, that's what most of these Tamil Nadu colleges are doing. Okay, they offer a lot of internship, and we offer a lot of internships. So they are very happy. 6 months, 4 months, 6 months, they are doing the internship. By the time we know, okay, are they good for us, or even the students will know, is it a good company, and then we really recruit them. കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. That's very sad news. But the other way what you can do is you can take an internship. Okay, where you can reach out to the companies, reach out to the HR in those companies. Like Bosch is offering a lot of internships. Tata Elxsi in Kerala is offering a lot of internships. So you can reach out to those colleges through your placement unit and try to do the internship. Second thing, your engineering project is very much relevant for you to sell yourself or brand yourself in the interview. കാരണം ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വെദർ യു നോ ദ സീറോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോപ്രോസസ് തിയറി അറിയാമെന്നുള്ളത്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മഗ് അപ്പ് ആൻഡ് കം. ബട്ട്
the way you have done the engineering project is very much relevant for you, because I know that if you have done a project in a good way, then you have the relevant skills with you. കാരണം നാളെ കമ്പനി വന്നാലും നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ വിച്ച് ഹാസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഷുവർ ഓർ ഗുഡ് വേ ടു ബ്രാൻഡ് yourself as a good engineer, so that companies can really companies feel confident about your capability of executing a project, which I see very minimal in കേരളത്തിലെ കോളേജിൽ ഇപ്പോഴും പലരും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് across India, but people just understand the value of those projects. Second thing, probably Naukri അങ്ങനത്തെ monster jobs like കുറെ opportunities വരാറുണ്ട്, but I rarely see much traction happening there. But what I see is like if you go to Bangalore, if you go to Chennai, if you go to Hyderabad, Pune location, a lot of job fairs are happening, which is minimally happening in Kerala. For because Kerala opportunities illa, so companies are not coming to Kerala. But if you are ready, that's what we call as adaptability, right? The moment you graduate as an engineer, rather than looking for job in geographies where there are not much companies, probably you should take the risk of moving into a place where there are a lot of opportunities. Because even I went to Mumbai and lived in Mumbai for the initial 2 years to be in the job. But now I'm happy at least to be back in Kerala with my family in a very green country, in a place, okay, non-polluted place. But I think I'm able to do it only because I took the risk of moving to Mumbai in my initial career, and I was able to build a career there. Unfortunately, job fairs are happening in these metro cities. So, because especially for engineering, these job opportunities are there only where their factories and offices are there, and you cannot do this job sitting remotely. Trivandrum എനിക്കൊരു ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബാംഗ്ലൂർ ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You have to be in Bangalore, so you have to be ready to move there. Share the job links. Yes, let me just do a research. I'll share the Sushil and probably I'll share that. But job fairs is one thing, and then second thing. But those who are at the beginning of the engineering career, I truly go for a right internship during your mid-year, and then a final project, which will really give you the hands-on knowledge about how to do a project. And people who are out of engineering, see, food cooking, if you have time, you can take, you have the leisure to prepare your food in your own kitchen. But if you don't have time and if you're hungry, if you have to get something, you have to go for a paid course outside, which I will prefer only if you don't have much time and if you are not confident to do it yourself. Then you have to go with a course, industry relevant course, get it done. ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ പലരും കാണുന്നത് വെച്ചാൽ if you are technically good, your communication skills are bad. But for those who are good in communication, they feel that they don't have to be technically good to get a job, which is both a loss situation or it is a failure situation, both the modes. So you have to be technically good, you have to have a very at least a fair level of communication skills. So other random makeup with the boya, probably you will be a good candidate to be selected into a job. How to acquire Industry 4.0 skills? Or how to acquire the industry? See, Industry 4.0 is also all about digital skills. Okay, about other digital skills in there, there are a lot. Python is there, IoT is there, AI is there, AML is there. Any of those, anything is relevant for you. Okay, all you have to do is like just have an aspiration. Okay, where do you want to focus? Reading, going to, or the internet, or watching a lot of, or you speak to your seniors or speak to mentors. Get to know what is kind of things that strikes good for you. Get skilled there. One analogy I use is like it is just like studying a foreign language. Okay, when Spanish പഠിക്കണോ, ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കണോ, ചൈനീസ് മാൻഡറിൻ പഠിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് പഠിച്ചാലും ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. കറന്റ്ലി ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ എന്തൊക്കെ ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. ബട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ഇൻ വൺ ലാംഗ്വേജ്, tomorrow if you have to move to, if you get competent in Japanese language, tomorrow if you want to move to Germany, it will be very easy to learn German also, because you know the knack of learning a foreign language. So it's not about whether you learn Japanese or French or German. You just learn one language in a very good way.
and then try to get a job there. If not, you will be competent enough to learn the other language and move there very fast than a fresher. So, one skill and you just get deep there and prove your capability. But the problem now we see is like Python പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും Python വേണ്ട, ജാവ ആയിരിക്കും നല്ല കൂടുതൽ ജോബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവയിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ .NET-ലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് .NET മതിയോ? We just remain confused. That's the failure. That's the only failure that we have. You just focus on one skill, Python, get the in and out of Python, be a good developer there. And tomorrow, if there is no Python opportunity and if you have to switch to Java, it's going to be a very easy kind of take work for you, because you know the knack of learning a programming language now. Okay, Sushil, probably it's getting very late, right? So I don't know how much active the people are. So probably if they have questions, I'll be happy to respond offline. I hope all of you will get a good job given the current job opportunities available in our country or even abroad in the global scale. Only thing, we just need a bit of preparation from your side and have a plan from your side and have an aspiration. Okay, I need a job in this area. That will take you there for sure. And we are all here to help you with that. Okay, so let's aim for that. So Sushil, I will be available to help. Probably we can have an offline session. I can offline respond to those questions, and then you can take it to them. You can get back to them. Definitely. So we will collect the questions from all of them. It's definitely getting late. Sure. It's dinner time. So thank you, Sumesh. It was a fantastic session. But you do, I think it's a very broad, topic. So it's not that easy to cover all the things in just 1 hour. So we will continue this session. We will collect all the questions from the students and definitely will answer that. So thank you everyone for staying till now. I hope you have got lots of insights regarding your career opportunities, and keep on continuing in the group and ask questions. We'll definitely answer all your questions. So thank you, Sumesh, once again. Are you still in office? Okay. So it's very common. We have the US calls happening at this time, so it's a common. Yeah, I do understand. But anyway, it was a fantastic read forever. Thank you. So happy to be with you, with all. Really appreciate the efforts done by Sushil, John, and all to get people employed. This is a big challenge in a state like Kerala. So really appreciate their efforts also, and all the best for each of you to get a very precious or very, very, very prestigious job, which will take you to new heights. Okay, thank you. Thank you, Sumesh. So thank you all. Stay in the group. And good night, everyone. Thank you, sir. Yeah.